Mijn vriend, succes hè. Op jullie bij de eerste ronde. Ja, komt goed. Drivers, start your engine! Goosebumps. The engines are fired and now it's time to get serious. It is race time here in Texas. De gevaren, net zoals deze ovals, ik kan er niet, ik wil er ook niet aan denken. Het is voor mij niet goed, maar voor Rinus ook niet als hij instapt en hij ziet de angst in mijn ogen. Dus nee, ik heb het geblokt. This is the XPEL 375. Somebody's gone early up the back there. Big time. And Felix Rosenquist leads the field to green. Meanwhile, everybody's going to try to fight to get to the low line. Look at him down the back straightaway. Kom op, Rinus! Hij verliest aan de plek hoor. Godverdomme, denk het niet. Geen goede start. Ziet er niet goed uit, hè? Gewoon de snelheid niet. Kijk, hij is het weer op die bocht. Rinus VeeKay moving incredibly slow there in the second lane. Here comes VeeKay to pit lane, which takes him out of a three-stop strategy, Marty. Most likely puts them on a four-stopper. VeeKay saying that car, absolute handful. We saw that in the replay a moment ago. Way too much understeer in that 21, but yes, very early in this window, pitting for Rinus VeeKay. Ze hebben hem meer vleugel gegeven, dat hij meer grip heeft aan de voorkant. VeeKay, who's really got into the swing of things here in Texas this weekend. He's been walking around with a pair of red cowboy boots and a black cowboy hat. Whoa! Takuma Sato in the 51, the Dale Coyne entry, wiggling all through 1 and 2. Chance for the field to catch its breath. So no fuel savings required at this. Going to be full rich, turn up the heat, and send it right now in this restart. It's a Penske 1, 2, 3 with McLaughlin, Newgarden and Power. Look at Power jump in that red and black Verizon Chevy, trying to get the leap on his teammate. Here comes Ericsson on his teammate in that red and white car, and Colton Herter in that second line on the high side, trying to go around the outside of Rinus VeeKay. Doesn't work. Wow, two of the youngest and hardest charging drivers in the series side by side. Colton Herta in the yellow and black car has to go. Big crash, 3 cars in the wall. DeFrancesco. One of the Meyer Shank cars is Elio Castro Neves and Graham Rahal. Oh man, that's a tough one. Zwaar ongeluk. Good to see Devlin DeFrancesco getting out of the car. AMR safety team very quickly on the scene. You rejoin us with 100 laps to go here at Texas Motor Speedway, and we are going. Let's hope we can get into a rhythm here. Scott McLaughlin restarts the field once again. Dixon in that bright orange and blue PNC Bank Honda looks to the inside and has to defend. Here goes Rinus VeeKay. Up and around at Marcus Ericsson, wheel to wheel. VeeKay going for it, making it work. Rinus VeeKay is going to be by all of them in a couple of laps if he keeps this up side by side with Will Power. Look at the moves the Sonac Chevy is making. This kid from the Netherlands, as the battle is on for the front. McLaughlin's not going to settle for second, nor is VeeKay. Here comes the Dutch kid. Oh, let's see how this works out. VeeKay makes it work once again. Clear. Unbelievable. Kevo, we got a lead change. It is Rinus VeeKay in the Ed Carpenter Racer Sonac Chevy to the front. Let's not forget, 2 years ago when he made his debut here, it was not pretty. He crashed twice. He crashed in his first practice session, crashed in the race, took out Alex Palou, and now 2 years later, and a lot of learning and maturing, look at this guy go. I think one thing that's going on, most of the field is trying to save fuel and make it on one stop. Meanwhile, in the ECR camp, they have unleashed Rinus VeeKay. They told him to go hard as you want. Meanwhile, look at Will Power. He's had enough of fuel savings. He sends it into one. Did somebody tell VeeKay to whoa up? Down to 202 miles an hour. There's McLaughlin looping around the outside of VeeKay, so the game is on. Interesting thing is going to be see who pits first. Die auto gaat niet meer. I see right now VeeKay is set up, so don't be surprised. He's on pit lane right now, VeeKay.
first to stop last. Is that going to be the case? Here's Rinus VeeKay, Marty. Coming down pit road, boy, they have struggled with the handling of this race car from about half tanks on. This car just absolutely loses the handle as those Firestones wear away. 62 to go at this point. This is going to be a stretch. He's going to have to save. Here comes McLaughlin and Rinus VeeKay, who's just in front of McLaughlin. Look at this up front. McLaughlin on VeeKay. Around they go. Just talked to the Rinus VeeKay camp. I asked how big is the fuel save. Strategist told me significant. So you're seeing Rinus VeeKay give up these spots, having to save a massive amount of fuel if they're going to make it to the end of this race. White flag waves. One to go for Scott McLaughlin. Look out, look out. Here comes Joseph Newgarden on the side. Newgarden wins on the final lap. Top 10. Again a top 10. It was maximum. He didn't have fuel anymore. Ik denk dat dit jaar elke race eindigt in de top 10. Dat is wel een soort van overwinning. Nog een kop gelegen. Dus nee, uiteindelijk waren we heel tevreden over de race. Hey Vie, goede race weer hoor. Goede race, hè? Ja, absoluut. Echt super te rijden over. Ja, laat zien dat ze rekening met hem moeten houden. Nee hoor, echt weer een tweede top 10 resultaat van het seizoen. Ik weet ook niet alles. We moeten het zien. Een beetje strategiefout of... In het begin was die auto niet goed genoeg. Nee. En uiteindelijk werd die auto steeds beter. Ik ben er blij mee. Nou. Natuurlijk heb ik liever nog een beter resultaat, maar voorlopig 2 races, 2 keer top 10. Ah ja, je wordt We gaan altijd naar de een volgende. beetje... Je wordt altijd een beetje, dan zie je dat het En elke race gaat. op kop gereden. Zie je dat het goed gaat, denk ik podium, podium, podium. Ja, maar hij is sterk. Hij laat zich echt weer zien, dat doet hij goed. Newgarden had a trick up his sleeve. I think so far we've been competitive and we've been fast at both these tracks, and the race hasn't gone our way. So when things are working against you and don't go your way, and you can still finish in the top 10, I think that's good. When things start going our way, then we'll be winning. Hey maatje, Complimenten, gozer. fantastisch gereden. Fantastisch Heb gereden. jij een wedstrijd gereden, zeg? Hey. Ja, en we zouden hem ook, als ze me eerder binnen hadden gehaald, Ja. of later binnen hadden gehaald, Later binnen, ja. had ook goed geweest. 2 Ja. rondes. Ja. Je kon niet meer pushen, je moest alleen maar... Ik reed half gas. Ik had niet eens verwacht dat jij nog zou finishen. We hebben het echt net gehaald. We gingen helemaal stotterend over de finish heen. Ja, je hebt goed gereden, je hebt je weer laten zien. want als we iets later hadden kunnen pitten, ik denk dat we gewoon het podium hadden kunnen pakken. Hoor. Ja, weet je, laat zien dat je dat er echt rekening met je moet worden gehouden. En je komt gewoon dit is maximaal resultaat. Ja. Tuurlijk wil je meer, wij willen ook meer. Maar voorlopig 2 keer top 10, vriend. Hey. Ja, ik dacht dat ik 15e was of zo. Eigenlijk was ik best wel zenuwachtig voordat ik naar Texas toe ging. Ik denk dat ik toch wel het vertrouwen in de auto, wat ik vorig jaar niet helemaal daar had, heb ik nu wel echt gehad in Texas. En ik zal je vertellen, ik vind Texas best wel een leuke baan nu.